Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సిరీస్లో మనం మొత్తం 510 ఇంగ్లీష్ పదాలని నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 పదాలు మీకోసం. The first word will be accuse. ACCUSE, accuse. To charge with a crime. ఆరోపణ లేదా నింద. The man was accused of stealing. ఆ వ్యక్తి దొంగిలించాడని ఆరోపించబడ్డాడు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ నిర్వాహకుడు, నిర్వహణాధికారి. జాన్ ఈజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫ్ ద స్కూల్. జాన్ ఆ స్కూల్కి నిర్వాహకుడు లేదా నిర్వహణాధికారి. అడల్ట్ వయసు వచ్చిన మనిషి లేదా పెద్దలు. ఎంట్రన్స్ వాజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు అడల్ట్స్ ఓన్లీ. అక్కడ ప్రవేశం పెద్దలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది. క్యాంపెయిన్ ప్రచారం. ద ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ బ్రాట్ మెనీ న్యూ ఓటర్స్. ఎన్నికల ప్రచారం చాలామంది కొత్త ఓటర్లను తీసుకొని వచ్చింది. సెరిమోనీ వేడుక. ద మ్యారేజ్ సెరిమోనీ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ బిగ్ చర్చ్. ఆ పెళ్లి వేడుక ఒక పెద్ద చర్చిలో జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికాప్ చేద్దాం. అక్యూజ్ నింద, ఆరోపణ. అడ్మినిస్ట్రేటర్ నిర్వాహకుడు. అడల్ట్ పెద్దలు. క్యాంపెయిన్ ప్రచారం. సెరిమోనీ వేడుక. డెలిబరేట్లీ కావాలని. క్రై ఏడ్చుట. బ్రీత్ పీల్చుట లేదా శ్వాసను తీసుకొనుట. సింపుల్ సులభం. లవ్డ్ గట్టిగా. స్టూపిడ్ తెలివి తక్కువ. హెసిటేట్ సందేహపడుట. హైర్ పనిలోకి తీసుకొనుట. నైబర్హుడ్ ఇరుగు పొరుగు లేదా చుట్టుపక్కల. యూజువల్లీ సాధారణంగా. అపాయింట్ నియమించు. స్లే చంపుట. హెవెన్ స్వర్గం. మర్జ్ కలసిపోవుట. అడాప్ట్ దత్తత చేసుకొనుట. ఫీడ్ పోషించుట. కర్స్ తిట్టుకొనుట లేదా శపించుట. ఓవర్కమ్ అధిగమించుట. రిగరస్ కఠినమైన. కంటిన్యూస్లీ నిరంతరంగా. బ్రైట్
ప్రకాశవంతంగా. ఫేవరెట్ ఇష్టమైన. ఓవర్ఫ్లో పొంగి పొర్లుట. సిక్ అనారోగ్యం. క్రాల్ ప్రాకుట. చ్యూ నమలుట. రెస్పాండ్ స్పందించుట. గార్డెనర్ తోటమాలి. వార్న్ హెచ్చరించుట. స్వీప్ తుడుచుట. వీవ్ నేయుట. డిలే ఆలస్యం చేయుట లేదా వాయిదా వేయుట. ఏక్ నొప్పి లేదా పోటు. కంఫర్ట్ సౌకర్యంగా లేదా సుఖంగా. డ్రా దించుట లేదా చేరవేయుట. సమ్మర్ వెకేషన్స్ వేసవి సెలవులు. షో చూపించుట. గ్రే బూడిద రంగు. వెయిట్ బరువు. ఫేవర్ సహాయము. ఎక్స్క్యూజెస్ సాకులు లేదా కారణాలు. బర్న్ కాల్చుట లేదా మండించుట. యెల్లింగ్ అరచుట. స్నీజ్ తుమ్ముట. వేస్ట్ వృధా చేయుట. కంప్లైంట్ ఫిర్యాదు. ప్లీజ్ దయచేసి. కవర్ కప్పుట. హికప్స్ ఎక్కిళ్ళు. అవే దూరంగా.